El profesor vex 9 chasqueo las mandibulas con lo que solo podría describirse como una leve molestia. 23 ciclos enseñando xenobiología en la Academia Galáctica. Y aún así, estos jóvenes creen saber más que sus mayores. Sus ojos compuestos recurrieron el aula, observando a los sospechosos habituales, Kyla de Proxima Beta, cuyos tentáculos ya se movían de emoción, Yorick, el guerrero vegano, prácticamente vibrando en su asiento, y Ali, en la esquina del fondo, el humano Marcus, así se llamaba Marcus Webb. Hoy, Vex 9 anunció su voz con ese tono especial que los profesores reservaban para las sorpresas particularmente desagradables. Comenzamos la parte del examen práctico de biología de supervivencia 4001. Una exclamación colectiva recorrió el aula. Bueno, ¿qué pasaba por exclamaciones cuando había series con branquias, esperaculos y otros aparatos respiratorios en una misma sala? Pero, chilló el profesor Lea, una delicada criatura de las lunas de cristal de Andrómeda. Digest que el examen práctico no sería hasta el próximo semestre. Las mandíbulas de Vex 9 volvieron a chasquear, esta vez en lo que los estudiantes habían aprendido a reconocer como su versión de una sonrisa. No era una visión agradable, considerando que tenía aproximadamente 47 dientes. Mentí. Que maravillosamente ingenuo de tu par confiar en tu instructor sin cuestionarlo. Tu primera lección de supervivencia. Prepared para el engaño. El humano en la esquina trasera no se había movido. Ni siquiera había levantado la vista de lo que fuera que estaba garabateando en ese primitivo cuaderno de papel suyo. Que pintoresco. En una era de interfaces neuronales y almacenamiento de datos cuánticos, el humano todavía usaba pulpa de árbol y tinta química. La prueba es simple. Vex 9 continuó. Su voz bajó a lo que él consideró un susurro dramático. Serás arrojado a un mundo de muerte de clase X. Tienes 72 horas estándar para sobrevivir. Sin equipo, sin asistencia, sin dispositivos de comunicación. El orgullo guerrero de Yorick se activó de inmediato. Hoy, juego de niños. Mi gente ha conquistado 17 mundos de muerte. Tu gente. Vex 9 respondió con la paciencia de quien lo explica matemáticas básicas a un mineral particularmente lento que conquistó esos mundos con ejércitos, armas y naves de apoyo. Tú, mi confiado amigo, no tendrás nada más que tu ingenio y los patéticos instintos de supervivencia con los que la evolución te ha bendecido. El humano finalmente levantó la vista solo por un momento. Sus ojos marrones se encontraron con los compuestos de Vex 9, y había algo allí. Algo que hizo que el exoesqueleto del profesor picara de una manera que no pudo identificar. Entonces Marcus volvió a su cuaderno. El mundo elegido, anunció Vex 9 con un brillo titral, es Kepler 442 mil millions. Un pequeño y encantador paraíso con lluvia ácida, plantas carnívoras, una atmósfera con niveles de oxígeno que murieron a la mayoría de ustedes y una gravedad 7 veces la estándar galáctica. Los tentáculos de Kyla palidecieron, profesor. Seguramente hay protocolos de seguridad. Oh, por supuesto. Las balizas de emergencia se activaron sus señales de vida se estancan. Recuperamos su cadáver con el mayor cuidado y respeto. Vex 9 hizo una pausa para causar efecto. Los supervivientes recibieron la máxima puntuación. Los felicitos en realidad, nada. Es difícil calificar un cadáver. El aula estalló en un parlodio de pánico. 17 especies diferentes, todas expresando miedo, indignación y incredulidad a su manera.
Sanaba como un zoológico a la hora de comer, el zoológico estuviera ubicado, and various dimensions simultaneamente. Marcus cerró su cuaderno. Esa simple acción, de alguna manera, atravesó todo el ruido. Todos los seres en la sala se giraron para mirar al humano, que ahora estaba de pie, recogiendo sus primitivos materiales de escritura con la despreocupada eficiencia de quien se prepara para una compra rutinaria. Pregunta, humano. Vex 9 grito. Su interés realmente se despertó por primera vez en ciclos. Pareces notablemente tranquilo para alguna punto de ser lanzado a un mundo que ha madurado a 14 equipos de reconocimiento. Marcus volvió a levantar la vista y esta vez habló. Su voz era tranquila, mesurada y con un tono bajo que hizo que varios de los estudiantes más sensibles retrocedieran involuntariamente. ¿Cuándo nos vamos? La pregunta flotaba en el aire como una espera tóxica. Incluso Yorick, que momentos antes había estado alardeando de su herencia guerrera, encontró mirando al humano con algo parecido a respeto o quizás al miedo. La línea entre ambos era a menudo más delgada de lo que la mayoría de los seres se atrevían a admitir. En una hora, Vex 9 respondió, con sus mandíbulas chasqueando rápidamente. El transporte sale de la plataforma 7. Espero que tengas asuntos que arreglar. Marcus asintió y se dirigió a la puerta. Al pasar junto al escritorio de Kyler, ella extendió un tentáculo tembloroso. Marcus, espera. ¿No estás aterrorizado? Este es un mundo de muerte. La gente muere en mundos de muerte. Literalmente por eso se llaman mundos de muerte. Hizo una pausa, se giró ligeramente y la miró con esos inquietantes ojos marrones. Kyla, soy de la tierra. Y con eso se fue, dejando atrás a la línea de seres que de repente se dieron cuenta de que tal vez habían estado pensando mal sobre este examen. Vex 9 sintió que sus mandíbulas dejaban de chasquear. La tierra. Había oído hablar de ella, por supuesto. Todo xenobiólogo lo había hecho. El mundo natal del humano estaba clasificado como bueno, estaba clasificado como muchas cosas, la mayoría de las cuales requieren una autorización especial para acceder. Pero un tal flotó a la superficie de su memoria como un pez muerto en agua contaminada. La Tierra era un mundo mortal de clase X. Los humanos habían evolucionado en un mundo mortal de clase X y Kepler 442 millones era solo de clase X. La voz de la profesora Leia era apenas un susurro. ¿Cuál es la diferencia de clasificación entre los mundos de clase L y clase X? Los ojos compuestos de Vex 9 giraron para enfocarla. Los mundos de clase X se consideran inservibles durante periodos prolongados. Los mundos de clase X se consideran inservibles durante cualquier periodo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando una sola línea de seres se da cuenta de repente que su comprensión del universo ha sido fundamentalmente catastróficamente errónea. Pero chilo otro estudiante. Si la Tierra es de clase L y los humanos evolucionaron allí, ¿cómo siguen vivos? Vex 9 terminó. Sus mandíbulas habían comenzado a chasquear de nuevo. Pero ahora sonaba menos a diversión y más a un fallo del sistema nervioso. Excelente pregunta, joven Pip. Una que quizás deberíamos haber hecho antes de aceptar probar a un humano en un simple mundo de clase X. La plataforma 7 era un hervidero de la actividad cuando llegó Marcus. Los técnicos de transporte corrían como insectos cafeinados, cargando equipo de supervivencia, equipo médico y lo que parecían ser varios morgues portátiles.
La visión de los morgues no pareció molestar Marcus. De hecho, parecía ligeramente divertido. Los demás estudiantes ya estaban allí, agrupados en pequeños grupos según la compatibilidad de especies y el terror compartido. Yorick practicaba postures de combate, con la piel azul erizada por la mayor tensión muscular. Kyla se había envuelto en lo que parecía un traje ambiental portátil diseñado para seres acuáticos. Lea meditaba. Su forma cristalina brillaba con energía nerviosa. Marcus se sentó en una caja de suministros y volvió a abrir su cuaderno. ¿Qué estás escribiendo? Preguntó Zara, una humanoid reptil del sistema Centauri. Había estado intentando forjar una alianza con los estudiantes más fuertes, y la calma del humano lo había llamado la atención. Lista de la compra, respondió Marcus sin levantar la vista. ¿Lista de la compra? Cosas que necesito encontrar en el planeta. Agua. Materials para el refugio. Comida que no me mate. Hizo una pausa, y dio unos golpecitos con el bolígrafo en los labios. Aunque, sinceramente, después de haber crecido en la tierra, eso de no me matará es más una sugerencia que una exigencia. Los esquemas de Zara se tornaron de un verde pálido. ¿Qué quieres decir? Marcus finalmente levantó la vista y su expresión era la clase de sonrisa paciente que se ve en el rostro de un padre explicando a un hijo por qué el fuego quema. En la tierra, tenemos algo llamado el principio de Australia, llamado así por un continente donde literalmente du querer matarte. Arañas del tamaño de platos. Serpientes que pueden matarte de un solo mordisco. Medusas que causan un dolor tan intenso que preferirías morir. Plantas que pueden cegar con solo tocarlas. Volvió a su cuaderno. Un martes normal en la tierra. Pero seguro que tu gobierno protege a los ciudadanos de tales peligros. Marcus se rió. De verdad se rió. Era un sonido completamente carente de humor. El tipo de risa que hacen los depredadores cuando se dan cuenta de que su presa acaba de caer en una trampa. Nuestro gobierno. Oh, eso es gracioso. La idea de nuestro gobierno de proteger a los ciudadanos es poner un cartel que dice peligro, extremadamente peligroso, y luego cobra la entrada para ver la cosa extremadamente peligrosa. El capitán de transporte, un alariano canoso con más cicatrices que piel, escuchó la conversación y decidió aportar su propia sabiduría. Mira, chico. Llevo 20 años transportando estudiantes a mundos de muerte. He visto tipos duros, tipos inteligentes, tipos con suerte. La mayoría regresan en bolsas. ¿Quieres un consejo? Marcus levantó la vista, expectante. No te hagas el hero. Busca agua. Busca refugio. Escondite durante 3 días. El aburrimiento es bueno. El aburrimiento te mantiene vivo. Anotado, dijo Marcus educadamente. El capitán asintió con aprobación y pasó a aterrizar a otro grupo de estudiantes. No vio la expresión del rostro de Marcus. Una mirada que sugería que el humano acababa de escuchar la sugerencia más adorable del universo. Estudiantes de ascensión. La voz de Vex 9 resonó por el intercomunicator. Preparativos finales, recuerden, esta es una prueba de supervivencia, no un ejercicio de combate. El objetivo es sobrevivir, no conquistar el planeta. Marcus cerró su cuaderno y se puso de pie. A su alrededor, otros 22 seres realizaban lo que generosamente podrían llamarse preparativos finales y, con mayor precisión, elaborados rituales de pánico. George probaba las majoras de combate de sus trajes ambientales. Kyla revisaba sus sistemas de hidratación. Lea seguía brillando.
Onc ahora latia con lo que parecen patrones de oración. Marcus esse estero, Crugio los nadillos y camino hacia las cápsulas de desembarco con la confianza despreocupada de quien esse dirige un picnic familiar. El humano llamó al profesor vex 9 mientras Marcus esse acercaba a su cápsula asignada. Una advertencia. Kepler 442 millions esse ha cobrado la vida de supervivientes entrenados, exploradores experimentados y especialistas militares. No dejes que el exceso de confianza te perda. Marcus esse detuvo en la entrada de la cápsula y esse volvió hacia su profesor. Profesor, con el debido respeto, pasé los veranos de mi infancia en un lugar llamado campamento de verano. Niños de tan solo 8 años, abandonados en el bosque con mínima supervisión, esse esperaba que sobrevivieran solos durante semanas. Lo llamamos diversion. Las mandíbulas de vex 9 chasquearon con incertidumbre. Seguramente su especie no somete a los niños a tales conditions para fines de entretenimiento. También tenemos algo llamado deportes extremos, continuó Marcus conversando. Los humanos se lanzan voluntariamente desde acantilados o rapidos que bajan de las montañas, todo por el puro placer de casi morir. Tenemos industrias enteras construidas alrededor de experiencias recreativas cercanas a la muerte. Los ojos compuestos del profesor comenzaron a temblar. Why profesor? La clasificación de la Tierra como un mundo de clase like death. Esa es la clasificación para nuestras partes agradables. Las partes donde vive la mayoría de la gente, las partes que hemos hecho relativamente seguras a través de miles de años de civilización y tecnología. Marcus sonrió y, por primera vez, vex 9 vio algo en esa expresión que hizo que su exoesqueleto quisiera mudar de inmediato. Soy de Montana. Diga esto, Marcus desapareció en su cápsula de desembarco, dejando atrás a un profesor que empezaba a sospechar que esta prueba podría no salir según lo planeado. Las cápsulas de desembarco despegaron 30 segundos después, atravesando la atmósfera ácida de Kepler 442 mil millones como estrellas fugaces. Dentro de la cápsula 23, Marcus Webb estaba sentado en silencio, con las manos cruzadas, observando las lecturas atmosféricas en su pantalla. Temperatura exterior, 47 degrees Celsius. Presión atmosférica, 2-3 estándar. Contenido de oxígeno, 31%. Precipitación, de ligera a moderada. Ascencio pensativo. Nada mal. Sin duda, mejor que aquella campada en el Valle de la Muerte cuando tenía 12 años y el aire acondicionado del coche familiar se estropeó. El impacto de la cápsula fue brusco, pero soportable. Marcus esperó a que los sensores atmosféricos confirmaran que el aire era respirable, abrió la escotilla y salió a su nuevo hogar temporal. El paisaje que lo recibió era extraño pero extrañamente familiar. Árboles retorcidos que parecían diseñados por alguien con resentimiento contra el botany convencional. Una hierba morada que se movía sin viento. A lo lejos, el sonido de algo grande y probablemente hambriento anunciando su presencia al vecindario. Marcus respiró hondo, saboreando el aroma metálico de la atmósfera, y sonrió. Hogar, dulce hogar, dijo a Nadia en particular, y comenzó a caminar hacia lo que parecía un lugar razonable para no morir durante las próximas 72 horas. Detrás de él, la baliza de emergencia de su cápsula de desembarco permanecía tranquilizadoramente silenciosa. A su alrededor, otras 22 balizas de emergencia comenzaron la cuenta regresiva para su activación. 6 horas después del inicio de la prueba, el profesor vex 9 estaba considerando seriamente la jubilación anticipada.
Tal vez un trabajo tranquilo y agradable enseñando matemáticas de refuerzo a herbivoros pacifistas. Cualquier cosa que no implicara monitorear las señales de vida de estudiantes dispersos por un planeta que parecía personalmente ofendido por el concepto de supervivencia. Las pantallas de la estación de monitoreo pintaban un panorama sombrío. Pod 7. La baliza de emergencia se activó después de que Jorg intentara forcear con algo que los sensors no pudieran clasificar correctamente. Pod 12. La baliza de Kyla se activó cuando se encontró con lo que la computadora etiquetó diplomáticamente como hostiles acuáticos. Pod 3. Leia había durado unas impresiones for horas antes de que su baliza se activara durante lo que parecía ser un desacuerdo filosófico con una planta carnívora. 17 balizas en total. 17 estudiantes que habían descubierto que el conocimiento teórico de la biología de la supervivencia era como el conocimiento teórico del fuego completamente inútil cuando, en realidad, te estabas quemando. Quedaban 5 estudiantes. 4 mostraban hormonas de esters elevadas, patrones de movimiento erráticos y bioseñales que sugerían que estaban a unos 20 minutos de unirse a sus compañeros de clase en la categoría recuperada mediante baliza de emergencia. Y luego estaba el pod 23. Los bioseñales de Marcus Webb eran inquietantes, no porque indicaran angustia, sino porque indicaban exactamente lo contrario. Su ritmo cardíaco era estable. Sus hormonas de esters eran en realidad más bajas que durante las clases. Sus patrones de movimiento sugerían a alguien dando un paseo tranquilo por un parque, en lugar de luchar por sobrevivir en un mundo muerto. Una computadora VX9 chasqueó con irritación. Ejecutar un diagnóstico en el equipo de monitoreo de pod 23. Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionando dentro de los parámetros normales. Ejecutarlo, de nuevo. Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionando dentro de los parámetros normales. Los ojos compuestos de VX9 se enfocaron en la pantalla que mostraba la ubicación actual de Marcus. Según los sensors, el humano había pasado las primeras 2 horas construyendo lo que parecía ser un refugio. Luego se había echado una siesta en un mundo muerto durante 3 horas. Ahora se movía de nuevo, pero el patrón de movimiento era incorrecto. En lugar de la búsqueda frenética y desesperada de alguien que busca agua o comida, Marcus parecía estar comprando. Se movía a un lugar, pasaba unos minutos allí, luego se movía a otro lugar con la eficiencia metódica de quien revisa una lista, lo que VX9 comprendió con creciente inquietud que era exactamente lo que el humano había dicho que estaba haciendo. El profesor sacó las lecturas atmosféricas de la ubicación de Marcus. Lluvia ácida, listo. Flora carnívora, listo. Toxinas atmosféricas que deberían haber hecho alucinar al humano, doble listo. La bioseñal de Marcus sugería que así lo estaba pasando en grande. Sonó una alerta de comunicación. VX9 respondió con la actitud resignada de quien espera más malas noticias. Profesor, soy el capitán Rex del barco de rescate. Hemos recogido a 17 estudiantes hasta ahora. El médico dice que todos se recuperaron, pero, sinceramente, algunos están en bastante mal estado. Ese chico guerrero intentó hacer una pulsada con una liana estranguladora de Kepler. La acuática se encontró con fauna local que, al parecer, tomó sus tentáculos como un desafío personal. Y el humano. Una pausa. Y el humano. Su baliza no se ha activado. Sé que su baliza no se ha activado. Ese es el problema.
Sus biosinals indican que ese lo está tomando como unas vacaciones. Otra pausa más larga esta vez. Profesor, dijo que el humano y esta la tierra? Sí. Por. ¿Qué? Oh. Oh no. Profesor, ¿sabe cuál es la clasificación de la tierra en la base de datos de evaluación de amenazas galácticas? Avex 9 lo empieza a picar el exoesqueleto de nuevo. El mundo de la muerte de la clase X. Lo busque después de clase. No, señor. Esa es la antigua clasificación. La Tierra se reclasificó en el último ciclo después de que los equipos de reconocimiento presentaran sus informes actualizados. La picazón estaba empeorando. ¿Cuál es la nueva clasificación? Clase L, señor, con una notación especial. ¿Qué tipo de notación especial? Ashen recomienda cuarentena inmediata. La especie dominante muestra signos de evolución armada. Acerquís con extrema precaución. No participe en competitions de supervivencia con los nativos. Las mandíbulas de Vex 9 dejaron de chasquear por completo. Plus G. Sí, señor. El mundo natal de los humanos está oficialmente clasificado como más peligroso que el planeta, en el que los dejó caer por dos categorías completas. La línea es quedó en silencio excepto por el suave zumbido del equipo de monitoreo y el sonido de la visión del mundo de Vex 9 colapsando en pequeños y manageables pedazos. Mientras tanto, en la superficie de Kepler 442 millions, Marcus disfrutaba de lo que más tarde describiría a sus amigos como un martes bastante decente. Había encontrado un sistema de cuevas que le proporcionaba un excelente refugio contra la lluvia ácida, un manantial subterráneo que se filtraba naturalmente a través de la roca volcánica y un huerto de frutas locales con un sabor sorprendentemente una mezcla entre piña y victoria. La fauna local había sido problemática al principio, pero Marcus lo había solucionado con una combinación de pensamiento creativo y recuerdos de infancia de la granja de su tío Dave. Su tío Dave siempre decía que el secreto para manjar animales agresivos era ser más agresivo que ellos. Su tío Dave había estado hablando de toros y gallos furiosos, pero el principio parecía aplicarse bien a los depredadores alienígenas. Aquello que parecía una mezcla entre un oso pardo y un representante de atención al cliente había aprendido la lección tras intentar apoderarse de la cueva de Marcus. Ahora mantenía una distancia respetuosa y, de vez en cuando, le traía lo que parecían ser ofrendas de paz en forma de exquisiteces locales. Marcus estaba enfrascado en lo que él consideraba un reconocimiento ligero, pero que un xenobiólogo experimentado habría reconocido como un análisis exhaustivo del ecosistema. Había identificado 17 especies de plantas comestibles, cartografiado las fuentes de agua locales, catalogado los patrones de comportamiento de 12 especies de depredadores diferentes, y establecido lo que solo podría describirse como una relación diplomática rudimentaria con los superdepredadores locales. También estaba realizando mejoras en su refugio, ya que, si bien la cueva era adecuada, Marcus había sido creado por un padre que creía firmemente que adecuado era solo otra palabra para decir que podría mejorarse si uno se esforzaba. Bueno, vimos que tenemos aquí, murmuró, consultando su cuaderno. El papel estaba ligeramente humito por la humedad atmosférica, pero aún perfectamente legible. Refugio mejorado, agua asegurada, más comida de la que puedo comer. Política local sorprendentemente manageable. Miró hacia el cielo purpura donde los 442 mil millones de soles gemelos de Kepler comenzaban a ponerse. Pintando el paisaje con tonos que habrían sido hermosos si no fueran causados por las toxinas atmosféricas. Como sistemas de defensa,
continuo, tachando elementos de su lista. Arimitar establecido. Sistema de alerta temprana operativo. Planes de contingencia documentados a través de F. Marcus hizo una pausa y observó su pequeño dominio. En menos de 18 horas, había pasado de estudiante con aterrizaje forzoso a lo que podría describirse razonablemente como un caudalo local. El oso ahora trabajaba como su jefe de seguridad no oficial. Una familia de criaturas que parecían microcats acusados así había establecido cerca de su cueva y parecía operar como una red de inteligencia. Incluso las plantas carnívoras habían legado a algún tipo de entendimiento con él después de que las ayudara a reubicarse en un lugar con mejor drenaje. ¿Saben qué? Así dijo a sí mismo, podría acostumbrarme a esto. Su tranquila reflexión fue interrumpida por un sonido que no había oído en casi un día. Otra voz humana así transmitió a través del comunicador de emergencia de su cápsula. Y estudiantes restantes, les habla el profesor Vex 9. Estoy implementando protocolos de emergencia. Todos los estudiantes supervivientes deben activar sus balizas de emergencia inmediatamente. Esto no es una solicitud. Marcus miró su comunicador con la expresión de alguien a quien le acaban de decir que el recreo ha terminado. Marcus Webb si puede or esto. Active su baliza. Y es una orden directa. La prueba ha concluido. Marcus lo consideró un momento. Por un lado, era estudiante, y Vex 9 era su profesor. Por otro, acababa de pasar casi todo el día construyendo algo que empezaba a sentirse como en casa. Presionó su comunicador. Profesor Vex 9, soy Marcus Webb, cápsula 23. La respuesta fue inmediata y tenía el tono inconfundible de alguien que había estado profundamente preocupado y ahora sentía un profundo alivio. Marcus, gracias al vacío. ¿Está herido? ¿Funciona su equipo? ¿Puede alcanzar su baliza de emergencia? Estoy bien, profesor. El equipo funciona de maravilla. Balizas aquí. Entonces, activadas de inmediato. Estamos extrayendo a todos los estudiantes restantes. Marcus miró alrededor de su cueva, donde la criatura oso dormía plácidamente en un rincón, y los meerkats acusados compartían lo que parecía ser fruta, local con sus crías. A través de la entrada de la cueva, podía ver el paisaje que había pasado el día aprendiendo a comprender y, a su manera, a amar. De hecho, profesor, me preguntaba si podía obtener una prórroga. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando el cerebro de alguien necesita reiniciarse tras procesar información que no encaja en ninguna categoría conocida de comportamiento normal. Una prórroga para el examen. Sé que dijo 72 horas, pero en realidad apenas estoy empezando. Tengo algunos proyectos que me gustaría terminar y creo que estoy empezando a comprender el ecosistema local de una manera que podría beneficiar a los programas de investigación de la academia. La voz de Marcus Vex 9 tenía la paciencia agotada de quien lo explica a un niño por qué no podía cuidarse con el peligroso animal que había encontrado. Esta en un mundo mortal de clase X. Leva ali 18 horas. 17 de sus compañeros ya han sido rescatados debido a situaciones de riesgo vital. Lo ordeno que active su baliza de emergencia. Entiendo su preocupación, profesor, pero estoy bastante cómodo aquí. La fauna local y yo hemos legado a varios acuerdos mutuamente beneficiosos. He establecido protocolos de gestión sostenible de recursos y, sinceramente, el clima me está empezando a molestar. Marcus hizo una pausa, escuchando lo que parecía alguien hyperventilando a través de un traductor universal. Además, continuó conversando. Si leo bien mi manual del estudiante,
Los parámetros de la prueba eran sobrevivir 72 horas. Me quedan 54 horas, y no me gustaría desperdiciarlas. Marcus Webb, te doy una orden directa, de profesor a profesor. Marcus lo interrumpió con suavidad. ¿Conoces el concepto legal de la tierra sobre la emancipación de los mineros? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, según las normas de la Academia Galáctica, una vez que un estudiante es enviado a un mundo de prueba, ese lo considera temporalmente autónomo durante el periodo de exámenes. Y según el precedente legal de la tierra, que la Academia reconoce bajo el Tratado Universal de Derechos Estudiantiles, un estudiante que haya establecido con éxito su residencia independiente en un mundo no reclamado puede solicitar una extensión de su residencia. El silencio esta vez fue diferente. Era el silencio de alguien que se daba cuenta de que alguien a quien había subestimado seriamente lo había superado en maniobras. Usted investigó las normas de la Academia. Yo lo investigado, profesor. Parecía lo más prudente antes de aceptar ser lanzado a un mundo alienígena. De vuelta en la estación orbital, el profesor Vex9 se encontró contemplando una colección de documentos legales que su ordenador había recuperado y mostrado. Documentos que confirmaban todo lo que el humano acababa de decir. Documentos que sugerían que Marcus Webb había dedicado mucho más tiempo a prepararse para esta prueba de lo que nadie creía. Marcus, dijo con cuidado. ¿Qué propone exactamente? Me gustaría completar el periodo completo de prueba de 72 horas, profesor, con fines educativos. Creo que hay mucho que puedo aprender aquí. Y sinceramente, sospecho que el Departamento de Xenobiología de la Academia podría beneficiarse un estudio más exhaustivo del ecosistema de Kepler 442 millions. Vex9 miró sus pantallas de monitorización, donde las señales biográficas de Marcus seguían indicando que alguien estaba disfrutando de las vacaciones más relevantes de su vida. Y si me niego activar mi belleza y regresar a la academia, y todos nos preguntaremos que se habrá aprendido durante las 54 horas restantes. La voz de Marcus contenía un leve indicio de algo que hizo que el instinto de supervivencia de Vex9 se pusiera alerta. Por supuesto, continuó Marcus pensativo. Debo mencionar que he estado tomando notas detalladas de todo lo que he observado aquí. Patrones de comportamiento, dinámica del ecosistema, distribución de recursos, estrategias óptimas de supervivencia. El tipo de información que podría ser muy valiosa para futuras investigaciones en xenobiología. Me estás chantajeando con teorías. Prefiero pensar que es un incentivo a la excelencia académica. Vex9 se encontró en la situación sin precedentes de ser superado en negociaciones por un estudiante en un mundo mortal mientras este, aparentemente, organizaba una fiesta de té con superdepredadores. 54 horas, dijo finalmente. 54 horas, Marcus confirmó. Y mantendrán comunicación regular cada 6 horas. Profesor, informes detallados de la situación. YSI su situación se vuelve incluso ligeramente peligrosa, activar la baliza de inmediato. Las mandíbulas de Vex9 chasquearon en lo que esperaba fuera resignación, pero sospechaba que podría ser rendición. Muy bien, señor Webb. 54 horas. Pero quiero que conste esto es muy irregular. Anotado y apreciado, profesor. La comunicación terminó, dejando a Vex9 solo con su equipo de monitoreo y la creciente sospecha de que su silencioso estudiante acababa de enseñar más sobre supervivencia que 23 ciclos de teoría académica. En la superficie de Kepler 442 millions, Marcus Webb cerró su comunicator,
Actualizo su cuaderno y se dispuso a disfrutar del atardecer con sus nuevos amigos. 54 horas para convertir una prueba de supervivencia en un proyecto de investigación exhaustivo. Sonrío y comenzó a planificar las actividades del día siguiente. On quedaba mucho por explorar, mucho por comprender y mucho por aprender. Después de todo, el era de la Tierra. Esto no era supervivencia. Esto apenas comenzaba.